boas tardes a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada de tarde cos nosos medallistas na categoría de kata alevín iniciación masculino. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Nicolás. Pablo. Gin Sport. Gin Sport tamén. Bueno, chicos, vides desde bastante lonxe. Credes que valeu a pena o viaxe ata aquí? Sí, valeu a pena. Sí. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Unha sorpresa grandísima. Unha gran sorpresa. Bueno, polo que vemos estades moi contentos de habera conseguido. Pois sí. Genial, chicos, pois a que lle dedicamos esta medalla? Eu a meus pais e a todos esta miña familia. A meus pais e a da miña familia por apuntarme a karate e aprender este arte marcial. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata femenino alevín iniciación. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Aroa e son de Xiján. Eu me chamo Leire e son de Kaizen Karate. Eu me chamo Celtia e son do Xiján. Eu son Dominic de Andrés Sousa e son de Gym Sport. Chicas, estabades nerviosas antes de facer as catas? Sí, moito. Un pouco. Un pouquiño, bueno, polo que vemos non vos afectou moito, porque fixéchedelo todas xenial, verdad? Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla? Ou xa o esperabades? Para mí foi unha sorpresa. Un pouco. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar? A miña familia e aos meus entrenadores. A toda a miña familia, a todo o meu colexio e a todo o Gym Sport. A miña familia e os meus entrenadores. A miña nai e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Grazas. Gracias. Grazas.
tardes a todos e a todas. Continuamos a nosa xornada coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Me llamo Carmen y del Xiján. Me llamo Aroa y soy del Xaina. Me llamo Daniela y del club Karate Maceda. Chicas, para vos hoxe conseguir estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Una sorpresa, en verdad. Alguna medallita caía. No sé qué decir. Una sorpresa. E contádenos, chicas, vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estes resultados? 2. 4. Los 3 horas y después en casa con mi padre entreno 2 horitas. 2 horas y 1 hora. Bueno, por lo que vemos aquí entrenades todas un montón. Con razón tenéis estes resultados, chicas, ¿verdad? Gracias. Bueno, para vos, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? No sé. Ver a familia, os nosos talentos e facer moitos amigos. A Daniela, a Aroa, a mi hermana, a Leo, a mi familia entera, a mis amigos, a todos Rivenes, a todos Ginesport y listo. A mi familia y a mis amigos. Bueno, chicas, pues moitas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. 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 Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Lía e veño do Club Xiján. Eu son Lara e vivo en Carballo. Eu chamome Carla e son do Club Karate Valga. Eu chamo Matilda e son do Club Karate Valga. Bueno, para vos, conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Para mí foi unha sorpresa, pensaba que non iba a conseguir. Para min tamén foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Sorpresa, non me esperaba, verdad? Bueno, polo que podemos ver, estades todas super sorprendidas. Parabéns, supoño. Gracias. Bueno, chicas, e vos canto tempo levades competindo? Eu levarei 3 anos competindo. Ano e medio. 2 anos, ou mellor. A primeira vez que compito. A primeira vez xa con medalla, noraboa. Gracias. E bueno, como levamos o tema dos nervios antes de sair? Aínda vos afectan un pouquiño ou credes que xa o tedes totalmente controlado? Ahora xa teño moito mellor máis controlado. A mí sígueme afectando os nervios antes de salir. Eu sigo me poñendo nerviosa. Moi nerviosa. Bueno, isto pouquiño a pouco co tempo vaise relaxando, verdad? Pero bueno, un pouquiño sempre os vamos a notar, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues a quen lle dedicamos esta medalla? Eu dedico yo ao meu club. Eu ao meu club, ás miñas entrenadoras e a miña familia. Eu a todos os meus entrenadores e a toda a miña familia. Vino mi madre. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Chao. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Y enhorabuena a todas de nuevo. Chao, chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de cata xuvenil femenino iniciación. Moi boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Moi ben, bueno, estando aquí ao lado dunha gañadora como para estar mal, verdad? Muchas gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Yo me llamo Elisa y vengo del club Escuela de Karate Cedeira. Bueno, Elisa, para ti conseguiros esta medalla de ouro foi unha sorpresa ou xa era o teu obxectivo? Hombre, el objetivo lo es siempre, pero sí, fue una sorpresa. E de todas as catas que fixeche, cal crees que foi a que mellor che saiu? Yo creo que tomaré no Guancho. É a túa preferida? Sí. Bueno, por lo que vemos tamén te trae sorte. Pues sí, la verdad es que sí. Contanos, cantas horas entrenas a semana para conseguir estes resultados? Pues normalmente 2 días, o 2 o 1 hora. Elevas moito tempo no mundo da competición? Bastante poco, relativamente. Pois enhoraboa para conseguir xa estes resultados. Muchas gracias. Cal é a tua parte preferida de vir aquí aos campeonatos? Venir. Aquí todo é divertido, verdad? Sí. Bueno, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? Pues a mis abuelos que me dieron suerte por venir a verme. Pois dende aquí para eses abus que nos apoyan sempre en todo. Moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata alevín masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tan ben as catas. Moitas gracias. Moitas grazas. Grazas. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Pablo e veño do Karate Club Maceda. Eu chamome Manuel e veño do Riveresto. Eu chamo Marón e veño do Karate do Carballo. Eu chamome Axel e veño do Gimnasio Gin Sport. Chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Era unha sorpresa. Unha sorpresa. Xa mo esperaba. Unha sorpresa. Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouco. Non, Tamén un pouco. un pouco. Un pouquiño, bueno, vos xa tedes bastante experiencia, verdad, nisto de competir. Sí. E de todas as catas que fixeches, cal creedes que foi a que mellor vos saiu? Hayan Nidan. Hang Nidan. Hang Yondan. Hang Yodan. Bueno, aquí temos diversas opinións. Bueno, chicos, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? O meu pai. Eu, o meu pai, a miña nai e a toda a miña familia. E os meus entrenadores. A toda a mi familia e a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Buenas. Bueno, primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Borja. ¿Cómo dijiste? No? Cal é o voso nome e de que club vides? Yo Borja y del Bunkai. Jacobo y del Bunkai también. Chicos, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Fue una sorpresa, es la tercera, pero no lo sabía. Yo una sorpresa, es la primera vez que llego a una final. Carai, noraboa! Gracias. E de todas as catas que fixeches, cal foi a que mellor vos saiu? Pinanidan. Pinanidan tamén. Bueno, Pinanida, levas unha estrella hoxe. Sí. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Pasárnoslo bien y a por todas. Pasarlo bien e intentar ganar medallas. Por suposto, pásalo ben e o máis importante, divertirnos. A quen lle vamos a dedicar esta medalla, chicos? A mi madre y a mi padre. A mis padres y a todos mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro e de prata na categoría de kata Benxamín avanzado masculino. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Mi nome es Tiago Blanco Calvo. Tiago Blanco Calvo. Club Karate do Codo. Alejandro Oliva Rodríguez, Karate Maceda. Bueno, noraboa aos dos por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí, sí, Para vos foi unha sorpresa conseguilo ou xa o esperabades? una sorpresa. Una sorpresa. Carai, sodes todos uns campeóns, Sí, gracias. E de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Nidan. Jean Godan. Jean Godan e Jean Nidan, carai. No. Pinan Nidan. Pinan Nidan. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? El campeonato. En el salto de Jean Godan. Salto de Jean Godan. A ti gustache moito arriscar, entonces. Sí. Moi ben, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A toda mi familia y a los entrenadores. A toda mi familia y a mi profe de karate, Alberto. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista. Enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata Benxamín masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. ¿Qué? Moi boas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas supermedallas. Contádenos, como vos chamades e de que club pides? Ángel Pérez Varela, Acai Riu. Andrés Álvarez García. Nicolás Doseján. Oliver. ¿Qué? Doyen Sport. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Gracias. Foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? Sí. Yo me lo esperaba. Sí. Sí. Bueno, estaréis todos súper sorprendidos. Contádenos, chicos, cal é a vosa kata preferida? Pinan Nidan. Hansodan. Pinan Nidan. Hanso. E cal é a vosa parte preferida de vir aos campeonatos? Pásalo ben. ¿Qué? Cal é a túa parte preferida de vir aos campeonatos? La medalla. Las medallas. Las medallas. Genial, chicos, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla entonces? Pues yo estuve entrenando 2 años con Jesús y
Nada más. ¿A quién le vamos a dedicar esta medalla por aquí? ¿Qué? ¿A quién le vamos a dedicar la medalla? A mi hermano. A mamá, papá, aos entrenadores. Aos entrenadores. Los entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos. Enhorabuá de novo. Gracias. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kata Benxamín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas supermedallas e facer tan ben as catas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Vega y vengo del Xiján. Eu me chamo Vera e sou do Yen Sport. Yo me llamo Cayetana y de Pinanxoda. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Estades todas super sorprendidas. Pero bueno, xa sodes todas caras bastante coñecidas por aquí polo noso podium. Vos credes que xa sodes unhas expertas na competición? No sé. Sí. Sí. E cantas horas entrenades a semana para chegar ata aquí? Los martes, los jueves y los sábados. 3 o 4. El lunes y el miércoles. Carai, entrenades todas un montón. E de vir aquí a competir, cal é a vosa parte preferida? El primer kata. Poder participar. Hacerlo bien. Genial, chicas. Pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A mis padres, a mis abuelos, a toda mi familia y a mis primos. A mi familia, a todo Yen Sport, a todo colegio. A toda mi familia,
Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kata Benxamín femenino avanzado. Iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eric, espera. ¿Qué? Tu nombre e tu club. Erika Do Xihan. de Sijan. Martina de Xian. Carla de Xijan. Maya, el apellido también. Do Club Maceda. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Sorpresa. Muy sorpresa. 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 Unha super sorpresa, carai. Chicas, cal é a vosa cata preferida? Pina Shodan. Pina Shodan. Pina Shodan. Pequia Shodan. E cando vides aquí aos campeonatos, cal é a vosa parte preferida de estar aquí competindo? Competir. Cuando hacemos a cata. Competir. Competir. Genial, chicas, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A meus pais e a meus amigos. Eu a toda a mi familia. Eu a toda a mi familia e aos amigos. Eu a toda a mi familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. De nada. Gracias por todo. De nada. De nada.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite alevín femenino menos de 26 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas, chicas. Moitas grazas. 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 Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Me llamo Carmen e del Xiján. Chamo-me Laia e veño do club Shotokan Karate do Shinzo. Bueno, Laia, Carmen, Ariadna, xa é a segunda vez que vos temos aquí nas entrevistas o día de hoxe. Hoxe vades co podium para casa, Grazas. Sí. Sí. Bueno, chicas, pois que vos gusta máis a vos, facer kata ou kumite? Porque aquí conseguir medalla en todo. Las dos cousas. Me é máis fácil kumite, pero as dous cosas. Kumite. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Como vos vistedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Non moito. Un pouco. Un pouquiño, é normal meter aí uns pouquiños de nervios. Bueno, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A segunda xa no día de hoxe. A Daniela e a Aroa, a mi familia, a mis amigos, a Paz, a Axel, a Lucía, a Rué, e a mis amigos de karate, a todo Ginesport e a todo Riverstone. A mis amigos e a miña familia. A miña bisavoa, a miña nai, a miña amiga Sofía e os meus tíos e as miñas primas. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Kumite alevín femenino iniciación menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Gracias. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa as dúas por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Laia e del Riverstone. Ane, Club Helenos Karate. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Ya me lo esperaba. Era unha sorpresa. E como vos vichedes nos combates? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Non. Non. Non, bueno, polo que vemos foi vos bastante fácil entonces. Sí. Sí. Chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Ben. Cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Participar.
Participar, por aquí. Participar. Participar tamén, genial. Pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi club e a mi familia. A meu avó e ao meu primo Alain. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Chao. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Vámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Alevín avanzado menos de 28 kilos. Boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Eu chamome Aimar Rodríguez Salgado e veño do Club Karate Club Maceda. Eu chamome Pablo, veño do Karate Club Maceda. Eu chamome Xavier Fernández Carvia e veño do Club de Karate de Valga. ¿Qué? ¿Cómo? Yo me llamo Mateo Carritas Rodríguez y vengo del Club Escuela de Karate LN. Bueno, chicos, como vos vichedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? Sí. Más o menos. Mais ou menos, un pouquiño sempre estamos, verdad? E credes que foi moi difícil pasar as rondas? Ou non houve moita competencia? Mais ou menos. Non, porque a primeira xa tiña ganado. Sí, foi moi difícil. No. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Aquí, claro, todos queremos gañar, verdad? Somos moi competitivos. Sí. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Eu dedico a miña amiga Luchi e aos meus pais e aos meus avós. Eu dedico ao meu amigo Leo. Eu a miña familia. Yo, mis abuelos, mis padres, mis tíos, todo. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Muchas gracias. Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín masculino menos de 30 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tamén os combates. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo Manuel e veño do Club Riverstone. De Narón. O chamome Lucas, sou de Lene. Roque Martínez Pena e Karate Lene. Bueno, chicos, para vos conseguir estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Foi unha sorpresa. Non. Sí. E que tal vos sentiches nos combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Non houve moita competencia. Un pouco complicado, pero se consiguió. Bastante complicado. Lo mismo que Lucas. E contádeme, chicos, cal é a vosa parte preferida de vir a competir? A miña parte preferida é vir a competir e divertirse. Como? Pasárselo bien y quedar primero, segundo o tercero. Pasarlo ben. Aquí solo venimos a pasarlo bien e a pasar rondas. Por suposto, o máis importante é disfrutar. Así que, chicos, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu ao meu pai. Moi bona. A mis amigos e a mis padres. A Anxo Ventoso Pouso. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Yo me llamo Hugo y vengo del Club Acai Río. Eu me chamo Mauro e veño do Club Karate Mancebo. Yo me llamo Pablo y vengo del Rambucán Ferrol. Eu chamo Aarón e veño de Karate do Carballo. Bueno, chicos, a segunda vez que xa vos temos hoxe aquí nas entrevistas. Parece que hoxe vades cheos de medallas para casa. Sí. 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 Sodes todos uns campeóns. Que vos gustou máis facer hoxe, kata ou kumite? Kumite. 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 Kumite todos, carai, sodes todos uns kumiteiros total, eh? E que tal vos sentiches nos combates? Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouco. Un pouquiño. Un pouquiño. Tamén un pouco. Un pouquiño, normal. Eses nervios antes de sair sempre están presentes. Pois, chicos, a quen lle queredes dedicar a esta segunda medalla xa do día? Eu, a miña familia e ao meu coche e a todos os que me entrenan cada día, e tamén lle quería dedicar a un que se chama Raúl, que yo prometín.
Ao meu club e a miña familia. Ao meu club, a mi familia e a mi coach. Eu aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles e para ti, Raúl, que seguro que nos estás vendo. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Adiós. Gracias. Gracias, adiós. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de ouro na categoría de kumite, alevín masculino iniciación menos de 34 kilos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Enzo Silva Ferrandiz, Escuela Superior de Karate Narón. Bueno, como te sentiches nos combates de hoxe? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. E contanos, cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Pa que me vexan. Para que te vexan todos en casa. Sí. Genial, pois bueno, a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e a meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino máis de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Moi boas tardes. Hola.
Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas super medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Me llamo Xian Blanco Calvo y vengo del club Docodó. Me llamo Bruno Varela Paz y vengo del club Docodó. Me llamo Álvaro López Mezoso y vengo do Ramucán. Me llamo Diego Benjoch Naveira y vivo en la escuela de Karate Lantes Naveira. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa o esperabades? No lo sé. Foi unha sorpresa. Fue una sorpresa. Yo no lo sabía que me iba a tocar. Esta. Bueno, estáis todos super sorprendidos, espero que para ben. Gracias. E bueno, para vos foi moi complicado pasar as rondas? Ou foi fácil? Fue fácil. Foron difíciles. Fue difícil. Fue ni tan fácil ni tan difícil. Bueno, temos aquí opinións de todo tipo, polo que podemos observar. Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A toda mi familia, especialmente a mi abuelo Manolo. A toda mi familia. A mi familia y al club. A mi familia y a mis amigos del colegio y también a mi profesora. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa a todos de novo. Muchas gracias. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite alevín femenino menos de 32 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Daniela Casado, Club Karate Maceda. Laura Torrecilla Castro, de Artes Marciales Fene. Aroana Beiras Coñarro, del Xain Arón. Carmen Doso Pouso, de Karate LN. Bueno, chicas, agora vémonos aquí en Kumite, pero xa estiveches antes
tamén competindo en cata. Contádenos, que vos gustou máis facer hoxe, as catas ou os combates? Os combates porque foi máis chispa. Os combates. A cata, porque non nos teníamos que pelear como amigas. Os combates. Bueno, temos aquí diversas opinións. Temos aquí unhas supercumiteiras e unha cateira por aquí, Grazas. marcando a diferencia. Sí. Bueno, chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Que vos gustou máis deste campeonato? Pasárselo moi ben, a facer moitos amigos, competir e seguir mexorando. Jugar con mis amigos y competir. Como mis amigos, que son como mi familia, y conseguir amigos tamén. Pásalo ben. Por suposto, o máis importante é disfrutar de todo o campeonato e pasalo super ben. Así que, chicas, a quen lle dedicamos esta medalla? Se o dedico a todo o meu club, Karate Club Maceda, a todos los que me estuvieron viendo, que es mi familia y mis amigos, a mi padre, que me estuvo siempre animando, a mi hermano, a mi madre, que estuvo siempre a mi lado, y a Diego y a Sofía. A mis padres, a mi familia, a mi club, a mis amigos, a mi hermana. A mi familia, que me estuvo sempre apoyando, e a mis amigos. A miña familia, aos meus amigos e ao meu club LN. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de prata na categoría de kumite alevín masculino iniciación máis de 34 kilos. Moi boas tardes. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. Gracias. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Ethan y... Sí, Escuela Superior de Karate Naro. Bueno, Ethan, como te encontraches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Solo jugué uno, pero la verdad fue bastante difícil, aunque bueno, lo perdí, pero al menos quedé segundo y gané esta medalla. Por suposto, importante disfrutalo, verdad? E aprender. Sí, muy importante. Contanos, cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Cal foi o que máis te gustou deste campeonato? Que me divertí mucho y no jugué por ganar, jugué a ver si daba hecho, pero la verdad la mayoría fue para divertirme y bueno,
Por suposto, máis importante é disfrutalo. E bueno, Izan, ti levas moito tempo no mundo da competición? No mucho, pero la verdad sí que llevo lo suficiente como para venir a competiciones. Genial. Pois contanos, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A mi profesor Gustavo de Karate, que sin él no podría tener lo que tengo ahora ni la medalla, y también a mis padres. Pois dende aquí, para eses papis, para Gustavo, que seguro que nos están vendo, bueno, moitísimas grazas pola túa entrevista. Noraboa de novo. Gracias.
a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Comité Alevín Femenino, iniciación máis de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa as dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Gaia e veño do Club Mizukami. Chámome Lola e veño do Club Karate Club Maceda. Bueno, chicas, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Más ou menos. Unha sorpresa moi grande. E como vos sentiches nos combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? No. Bueno, un pouco. Un pouquiño. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e os meus profes. Ao meu entrenador de karate, Alberto Casado, aos meus pais e ao meu irmán, tamén se o dedico a todos os mis amigos e mi profesora. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Gracias. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Infantil Masculino avanzado menos de 35 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Moitas grazas. Moitísimas gracias. Grazas, moitas grazas. Bueno, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso obxectivo para o campeonato? O obxectivo. Estoy en blanco. Foi o meu objetivo. E que foi que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? Salir a competir. Eu creo que pois venir aquí a competir outra vez máis é un gran mérito. Competir cos meus amigos. Por suposto, competindo pasámoslo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicos, e como vos viches pasando as rondas? Credes que foi moi difícil pasar os combates? Ou non houve moita competencia? Sí. Certa veces sí. Sí. Genial, chicos, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e aos meus amigos. A todos os que me han axudado hasta chegar hasta aquí. E se alguén da miña familia, tíos da Coruña, están de cumple, un saludo. A miña familia,
aos meus entrenadores e a unha amiga que traballa nun restaurante. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Moitísimas grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos tres por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Moitas gracias. Muchas gracias. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu chamome Adrián e veño do Club Xijan. Eu chamome Yadel e estou no Club do Codo. Eu chamome Santi e veño do Galaico. Bueno, chicos, que vos pareceron os combates deste campeonato? Credes que foron moi difíciles pasar as rondas? Sí, pero con esforzo pódese pasar. Sí, moi divertidos e difíciles, os rivales moi bons, pero todo ben. Sí, foron moi divertidos. Por suposto, o importante é divertirnos mentres competimos e claro, aquí todos vimos a gañar, verdad? Sí. E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Que foi o que máis vos gustou do día de hoxe? Pois estar cos meus amigos, pasalo ben e gañar medallas. Pasalo ben, facer os combates e coñecer novos amigos. Estar con meus amigos. Genial, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? Eu dedico ya a meu pai, a miña mãe, a toda a miña familia, aos coach, ao club e a un amigo en especial que se chama Martín. E Xame. Eu lle dedico toda a miña familia, a meu profesor Quique e Fanny. E a miña entrenadora, Sofía. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino menos de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Tristán Pérez e veño de LN. Bueno, Tristán, como te sentiches ao longo dos combates desta xornada? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Algunhas complicado, pero son moi bons todos os competidores. Por suposto, vemos que a pesar das dificultades coronaches o podium. Sí. E contanos, cal foi a túa parte preferida deste campeonato?
El segundo combate, con mi amigo Gabriel. Bueno, Tristán, pois despois deste triunfo, a quen lle queres dedicar esta medalla de ouro? Ao meu club e á miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de kumite infantil masculino máis de 45 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Muchas gracias. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Hamza y mi club é Maceda. Bueno, Hamza, xa non é a primeira vez que te temos polas novas entrevistas. Iso é porque sempre levas unha medalla para casa. Contanos, cantas horas lle dedicas tú semanalmente a facer karate para conseguir estes resultados? Cada día practico karate media horita, una horita. Más los entrenos, que son martes y viernes, a las 7:30. Polo que vemos, hai moito esforzo detrás destes resultados. Sí, mucho. E contanos, como te sentiches nos combates de hoxe? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? No. Fue muy fácil. E bueno, cal foi a túa parte preferida deste campeonato? Cal foi a túa parte preferida deste campeonato? Hacer amigos. Facer amigos, por suposto. Pois nada, Hamza, a quen lle dedicamos a medalla? A mi padre. Pois dende aquí, para ese papi que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Muchas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino avanzado menos de 40 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Martín e veño do club Xihan. Chámome Miguel Fernández e veño do club Bushikai. Eu son Alexandre Novoa e veño do Xihan. Eu son Gael e veño do club Acai Río. Bueno, chicos, estaredes contentos tras conseguir estes resultados. Contádenos, como vos sentiches destes combates? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Sí, pero bueno, eu sentime moi ben. Foi moi divertido,
xogadores moi beos e me pasei genial. Foi moi divertido e teño un contrincantes que son moi bons. Eu paseino bastante ben, pero hoxe pensaba que non era o meu día e que di plata e ni siquiera o sabía. Moi ben, chicos, todos super sorprendidos. E bueno, encántame que vos levedes todos tamén, que falades tamén dos vosos contrincantes. Porque ao final aquí todos nos facemos amigos, verdad? Sí, E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Que foi o que máis vos gustou? Estar con todos os do club e os que non son do club. estar coa xente que nos acompaña. O rato este que podo entreterme un rato en Tecate de Comite. Disfrutar do campeonato, dar o 100%, e a veces non tes o teu día, pero o importante é disfrutar e estar cos teus amigos e co teu club. Por suposto. Pois nada, chicos, a quen lle dedicamos esta medalla? A toda a miña familia e os meus pais que me estuveron animando todo o campeonato e a todo o meu club, aos meus entrenadores e a un amigo meu do club que se chama Adrián. Ao meu club, a miña familia e a todos. Ao meu irmán, que pode ser que por unha vez estexa a ver esta entrevista na casa dos meus avós. Eu quería yo dedicar a miña familia, ao meu club e a miña entrenadora e sobre todo a Hugo Pazos e a Márquez Villaverde por sempre estar animándome e tamén a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, esperemos que nos estexan todos vendo dende casa. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo, chicos. De nada. Grazas. Moitas grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Alevín femenino avanzado menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Ariadna e veño do club Mizukami. Chámome Lía e veño do club Karate LN. Bueno, Ariadna, Lía, como vos sentiches nestes combates? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Sí. Mais ou menos. Mais ou menos. E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Xa o esperaba. Foi unha sorpresa. E se tiverades que escoller unha cousa a que máis vos gustou deste campeonato, cal sería? Competir. Estar cos meus amigos e participar. Competir, estar con os amigos, por suposto. Importante é vir aquí e pasalo super ben, verdad? Sí. Sí. Genial, chicas. Pois a quen lle dedicamos esta medalla? Aos meus profes e a miña familia. A miña familia e ao meu club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite infantil femenino menos de 30 kilos, avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Eu chamome Iria e veño do Club Xijón. Eu chamome Enma e vengo do Club LN. Eu chamo Mainoa e veño do Acai Río. Eu chamome Martina e veño do Acai Río. Bueno, chicas, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Bueno, non sei. Xa esperada. Xa o esperaba. Más ou menos, tamén. Mais ou menos, bueno, xa non estades moi sorprendidas. Bueno, e que foi o que máis vos gustou de vir aquí a competir hoxe? Pois competir e pasar tempo cos meus amigos. Competir e pasar cos meus amigas. Competir e divertirse. Competir e estar cos amigos e todo. Por suposto, o máis importante aquí é disfrutar e pasalos super ben aprendendo. Bueno, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Pois aos meus entrenadores, a miña familia e aos meus amigos. A miña familia e aos meus amigos. A miña familia, a meus amigos e a María Torres, que me animou moito. A miña familia, amigos e a todos os que me apoian. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicas. E noraboa de novo. Grazas. Grazas. Gracias. Grazas. Atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite infantil femenino menos de 36 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa ás tres por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Gracias. Grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Meu nome é Isabela Mendonça García e eu sou de Galicia. Chámome Ángela e sou do Club Xiján. Chámome Iris e sou do Club LN. Bueno, chicas, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Era unha sorpresa. Éramos tres, a ver, yo ya me lo esperaba. Xa o esperaba. Claro, isto xa era un pouco visto, non? Sí. Bueno, chicas, que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Poder haber competido. Todo. Competir e pasalo ben. Genial, chicas. Pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi familia, al club galeico e al colegio. Aos meus amigos e a miña familia. A miña familia, aos meus entrenadores e aos meus amigos e amigas. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Grazas. Grazas.
a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino e femenino. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas, por facer tan ben os combates. Grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, contádenos, para vos conseguiros estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Es moita sorpresa. Moita sorpresa. Sí, moita sorpresa. Estades todos super sorprendidos polo que vexo. E levades moito tempo competindo ou esta é unha das vosas primeiras competicións? Levo moito tempo. Moito tempo. Bastante. Bueno, temos aquí competidores xa bastante expertos, entonces. Sí. E que é o que máis vos gusta de vir a competir? Facer amigos, conocer distintas cidades. Xa. A ti? Pois facer amigos. A mí me gusta o comité, tamén facer amigos. Genial, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A mis coaches, a mi profe y a mis amigas. A mis 3 profes y a mis amigas. A mis profes y a mis amigos y amigas. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Grazas. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 3 por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos cal é o voso nome e cal é o voso club. O meu nome é Lucas e o meu club é Colexio Miraflores Ourense. O meu nome, Abel Novoa Vicente e o club é Kaizen Karate. O meu nome é Jamal e o meu club é Galaico. Bueno, chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? A ver, eu xa tiña un presentimento. Para min unha sorpresa porque eu perdín un 0, pero cando viña para quitarme as proteccións, díxome o meu profe que había ganado medalla porque non se había presentado o meu rival. Bueno, unha boa sorpresa, polo menos. Sí. E por aquí? Yo me sorprendí porque en la primera perdí, pero en la segunda pensé que iba a perder, pero he ganado. Bueno, outra moi boa sorpresa tamén por aquí. Porque fue la primera vez que vine. Carai, pois noraboa por xa levar medalla na túa primeira competición. Sí. E chicos, que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? O que máis me gustou foi estar con amigos e eso, e divertirme. Yo conocer gente nueva, sí, cuando perdí en kata,
pues hice el que me ganó, pues somos amigos ahora. Yo porque gané. Genial, chicos, pues a quen lle dedicamos esta medalla? Eu ya dedico aos meus entrenadores, aos familiares e aos meus amigos. A mi profe, a mi padre, que es el único que pudo venir porque mi madre estaba trabajando, a mi madre también, que espero que me esté viendo en casa, y a mi hermano. A mí vinieron todos y mis profes y les encantaron porque gané. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. 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 Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Infantil Femenino menos de 42 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola, boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa as dúas por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Gracias. Moitísimas gracias. Bueno, chicas, contádenos, como vos chamades e de que club vides? Antía. E ves do club? Benigui. Eu chamo Xea Mariño Carballeiro e veño do clube Karate do Carballo. Bueno, chicas, como vos encontraches nos combates desta xornada? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Na primeira sí, pero gané. Entonces na segunda pues perdí. Non sei. Pois para min pareceume fácil, pero tamén ten as súas complicacións. Por suposto, un pouquiño sempre se nos complica, verdad? Pero bueno, o importante é aprender de todos os combates e levarnos unha moi boa experiencia. Gracias. Bueno, chicas, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A quen lle dedicamos a medalla? A mi profesora e a mi familia. Eu aos meus entrenadores, familia, mascotas e compañeros de clube e amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Ata a próxima. Ata a próxima, e de nada. Moitísimas gracias e, bueno, chao.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 42 kilos e iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas. Hola. Bueno, o primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas. Contádenos como vos chamades e cal é o vosso club. Chámame Rosalía Carnieves